Okay, today we will see our cell. previous class में स्टार्ट कौन देखती आम कॉलेज देखती तार एप्लिकेशन देखती आज सेल पढ़ा तो सेलटा को तुम बायोलॉजिकल सेल भावनी एटा इलेक्ट्रिकल सेल आम देखा सो सेल इज ए डिवाइस लिखिपर आम सेल इज ए डिवाइस used to carry out electrochemical change in the system. So cell is the device. It is a device. Okay, it is a device used to carry out electrochemical change in the system. Okay, so it is a device. Cell is a device जोटी का हमें electrochemical process टा को electrochemical change करो बा electrochemical process टा करो कोटी करो ना system कहले तब जो हमें नौचे इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट है एक गुड़ी को. Okay, so a cell generally divided into following types. That is electrolytic cell, electrolytic cell. Second one is galvanic cell. So सेल को आम दुई भाग कले दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आउ गोटे हूँ कौन है गाल्वानिक सेल. सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल electrolysis occur where the electrical energy converted into chemical energy. So electrolytic cell कौन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस होता तो जो कौन होता ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी टा कन्वर्ट होता केमिकल एनर्जी. तो आम देखिले प्रथम सेल क्या कहुए जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज हुए डिवाइस रे ताको सेल कहे. देन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आम दुई भाग कले दैट इज सेल को आम दुई भाग कले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आउ हूँ गाल्वानिक सेल. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन हुए ना इलेक्ट्रिकल एनर्जीटा कन्वर्ट हो कौटी को ना केमिकल एनर्जी. एग्जांपल आम दे पारिबा ठीक एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ acidulated water but dilute water. Okay, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर बा डाइल्यूट वाटर को आम नौले जोटी का आम इलेक्ट्रोलाइट नवा कौन डाइल्यूट. सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप सेल देखिले सेल रे दुई प्रकार सेल रोचे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गाल्वानिक सेल. आगे आम पढ़ले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज a cell in which what happen electrolysis occur where electrical energy converted into chemical energy. The example आम देखुचे कौन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर.
एग्जाम्पल आम या देखिले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ acidulated water. So आम कौन करचे गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक नौचे it is positive end of the battery, negative end of the battery. So here हमें dilute H2SO4 नौचे acid टा. So ये जगह रेटा है गला तुम्हारा कौन anode and this is your cathode and this is your what? Electrolyte. Okay, so electrolyte process रे actually कौन होचे जो अच्छे थे कौन H2SO4 अच्छी ये कौन है जीवा 2H plus plus SO4 minus 2 है गला dissociate है कि water मध्य dissociate अब तो dissociation of the water will also occur, that is OH minus plus H plus plus OH minus ये है वो. तो जनरली कौन होची ना OH minus moves towards the fuel anode. So anode कौन होगा एट anode कौन होगा now OH minus loses one electron and gives what? Oxygens. Okay, so OH plus OH tends to 2OH. So 2OH H2O plus oxygen. So we get that 2OH H2O plus oxygens, and here the 4OH tends to 2H2O plus O2. So oxygen gas released at anode. So electrolysis process electrolytic tank रे बा सेल रे हमें कौन देखुचे electrolysis देखुचे electrolysis of acidulated water सठी हमें नौचे electrolytic tank गुटे नहीं चे. So electrolytic tank रे electrolyte कौन नहीं चु dilute H2SO4 नहीं चु नेला परे हमें कौन नहीं चु we have dipped two electrode, one is anode, one is cathode. So it is here the electrolytic tank or cell. This is electrolytic cell in which electrolyte like dilute H2SO4 has taken into this electrolyte. Two electrodes were dipped, two electrodes were connected to two ends of the battery. This is your anode, this is your cathode. During the process of electrolysis, what happens? Now O2 gas released at anode and your H2 gas released at cathode. Okay, so आमे देखिलो here H2SO4 dissociated to H plus plus HO4 minus 2. Similarly H2O dissociated to H plus plus OH minus. तो OH minus moves towards the anode. Anode रे कौन हबो anode रे oxygen बाहर अछि oxygen gas बाहरला. Similarly at cathode what happen at cathode? So cathode रे कौन हबो so at cathode
H प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन टा रिलीज है से इलेक्ट्रॉन गेन करके H है गला तो न्यूट्रल H है गला H प्लस H2 गैस हो this gas released at cathode. This is the electrolytic cell process. Okay, so हमें cell देखिले दो प्रकार that is one is electrolytic cell, second one is what galvanic cell. तो electrolytic cell रे हमें electrolysis करूचे acidulated water कला फरे O2 रिलीज होचे एनोड रे एवं H2 गैस रिलीज होचे कोठी कैथोड रे यहाँ पर we will see galvanic cell. Galvanic cell also called, we can write galvanic cell, also called voltaic cell. That is named after the scientist A.L. Volta, who experimented first time on this. So first thing we know that galvanic cell also called voltaic cell. It is also called voltaic cell. Voltaic cell kai kela? Why it is named as voltaic cell? Actually, it is called galvanic cell. It is also called voltaic cell. Why it is called voltaic cell? Because scientists like A.L. Volta experimented first time on this. आपने प्रथम थर एक्सपेरिमेंट करते लिखिए वोल्टा तो ताका नाम अनुसार हमें मध्य कहते हैं voltaic cells. Okay, so a typical galvanic cell made up of two half cell. So দুইটা half cell গড়া galvanic cells. Okay, so ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦେଖିବା the construction and function galvanic cell. So प्रथम कथा galvanic cell आम जानिले galvanic cell also called voltaic cell, named after the scientist A.L. Volta, who experimented first time on this. आपने first time experiment करथिले तेणु आमे को galvanic cell को कॉल कइले what we call it is a voltaic cell. And also a typical galvanic cell made up of what? Two half cells. What is two half cell? I will discuss kariba. So galvanic cell made up of two half cells. This is the basic information about your what? Galvanic cells. So galvanic cell ape dekhiba constructions and functions. So construction of and function of the galvanic cells. So we can write following are the apparatus required for the construction of
of galvanic cell. So कौन दरकार, what are the apparatus required for the construction of galvanic cells? एक रे first one, 2 beaker, second one Zn and copper electrode, third idea that is Zn is sulfur and copper sulfate, IVA metal wire, फिर आम देखा दैट इज galvanometer used galvanometer used to detect the flow of electrons behind a salt bridge. So galvanic cells is a typical cell. So it is made up of what? 2 half cells. Okay. So I एतपन तो जानी थी यार construction of function देखिलो the construction of function of galvanic cell. Apparatus कौन required हो चुका? What are the apparatus required for the construction of the what? Galvanic cell. First one is your beaker, 2 beaker, zinc and copper electrode, GnSO4 and copper sulfate. So आम जहाँ भी पढ़ुचे से इलेक्ट्रोलाइट ही बनइबू एवं से कौन करवा इलेक्ट्रोलाइसिस से देखिलु इलेक्ट्रोलाइसिस कौन देखिलु जे आम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नौचे सेल भितर कौन करुचे ना इलेक्ट्रोलाइट सेल भितर इलेक्ट्रोलाइट नौचे इलेक्ट्रोलाइट कौन गोटे सल्यूशन ता भितर इलेक्ट्रोड को डिपिंग कराऊचे एठी भी सेमती आम इलेक्ट्रोलाइट भी नवा सो इलेक्ट्रोलाइट में आम से लिखिलु ZnSO4 कपर सल्फेट मेटल वायर लिखिलु गाल्वानोमीटर लिखिलु तो गाल्वानोमीटर कौन देखिलु ना गाल्वानोमीटर कौन दरकार ना यूज टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके सो सॉल्ट ब्रिज मध्य नौचे सॉल्ट ब्रिज काम कौन आम सब गुड़ा गोटे गोटे पढ़ा ओके So here So this is the general figure of the galvanic cell. Here galvanic cell made up of 2 half cell. This is 1 half cell. This is 1 half cell. 2 half. So here we take the electrolyte like 0.1 molar ZnSO4 and here we take 0.1 molar copper sulfate. This is the electrolyte. And it is also called the electrolyte.
and this is your what? Zn electrode. It is the anode electrode, that is minus charge. Here it is copper electrode, it's called cathode. Why? Here anode is minus and cathode is plus, we will discuss later. And this is your salt bridge, and this is your galvanometer. This is your what? Galvanometer. So our requirement is the apparatus required for the construction of the galvanic cell, that is what? 2 beaker. This is the 2 beaker and electrolyte like ZnSO4 and copper sulfate. This is the ZnSO4 and this is the copper sulfate. We used it as electrolyte, and within this electrolyte we have dipped what? One electrode, Zn electrode, and into this copper electrode had dipped. Okay, so 2 electrolyte were connected by salt bridge. This is the salt bridge. What is the function of salt bridge? We will discuss later. And this is the galvanometers. That means 2 electrodes were connected to each other by the galvanometers. Okay, this is 1 half cell and this is 1 half cell. So 1 plus 1, 2 half cells. Earlier I had discussed what? A typical galvanic cell made up of 2 half cells, like one half cells and other half cells. These half cells को वैसे ही गोटे galvanic cells कहते हैं. So obviously this is called your galvanic cells. Galvanic cell. Okay. बाबा भाई सुन लिया